Who is that student, ma? నేను ఎవరో స్టూడెంట్ ఎస్డిఎల్సికి వెళ్ళారు కదా, మెటీరియల్ ఇచ్చారా? వాళ్ళు ఉన్నారా ఇప్పుడు? ఇంకా అందరు రాలేదా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో in the last class we have been discussing regarding the storage classes, and as you have seen that there are 4 types of storage classes in C language: automatic storage class and register storage class, static storage class and external storage class. So ఏంటమ్మా అర్థం అవ్వట్లేదు? Video is not clear, sir. ఓకే ఓకే, నేను ప్రోగ్రామ్ పెడతా. వాయిస్ క్లియర్ ఉంది కదా, ఆడియో అయితే? Yeah. Okay. So in the automatic storage class and register storage class and static storage class, automatic storage class storage will be on memory, and register storage class will be on CPU register, and remaining static and external storage class storage will be also on memory. Okay. So, and you have seen the default initial values and the scope and life of the variables. Okay. And in this class, we are going to discuss about the C preprocessor, which is your 8th lesson in your syllabus, which is 8th lesson, and total number of lessons in your syllabus in the SDLCE material are 12. So we are in 8th chapter. So that is C preprocessor. So before discussing what is a preprocessor, as you already know that what is a preprocessor, ma? Preprocessor means it is a program that processes our source code before it is passed on to the compiler. That means hash include అని రాస్తున్నాం కదా మనం ఇన్ని రోజులు, hash include stdio.h అని. So C processor is nothing but it is a macro preprocessor which allows you to define macros, and that changes your program before it is compiled. Actually, the preprocessor will transforms your program, will converts your program before it is being actually compiled by the C compiler. Okay. And what is this transformation or changes that are done to your program means nothing but మనం ఇప్పటిదాకా యూజ్ చేసిన C ప్రీప్రాసెసర్లో హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h అన్నాం కదా. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అంటే ఏంటి? ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ హెడర్ ఫైల్ that is done with the help of a C preprocessor directive, hash symbol, right? So inclusion of header files, macro expansions, so these are all done with the help of C preprocessor, right? Now we will see the program. That is preprocess.c, right? So as you already know that all preprocessing directives begin with a hash symbol. For example, hash include, and one more preprocessor directive is there, like hash define. Okay. For hash define, some symbol will be there. Next, some value will be there. So, for example, if you want to define a pi value, pi value, that is 3.14 to your program, you can define that pi value in the very starting of the program, similar to hash include, like hash define pi, and the value of pi is 3.14. Okay, wherever the program encounters this pi, it will be replaced by 3.14, which is the value of pi. Okay, so if you observe the hash include preprocessor
is used to include header files to C programs, and stdio.h is a header file. Hash include is a preprocessor directive which replaces the line with the contents of stdio.h header file. And that is the reason why we need to use hash include stdio.h before we can use functions like scanf and printf. And you can also create our own header files containing function declaration and include it in our program using the preprocessor directive like hash include my header dot h, something like that. If you want to include your own header file, right? So for example, if I want to write some program regarding this, the hash include stdio.h, it is a preprocessor directive to include standard input output dot header file, and which replaces the code of printf and scanf in our program. Now I am using one more preprocessor directive, that is hash define like pi, hash define pi and 3.14 and the other value 1415. Yeah, 3.1415. So int main and the actual program begins from here, and I'm going to declare floating data types, and the variables, floating type variables are radius, comma area, the area, and I'm going to use printf statement. Inside the printf statement, I am using like enter the radius, the scanf statement. I am storing it in the radius variable. And I am using the use of pi right now, and area is equal to pi r square, pi into radius into r square అంటే radius into radius. And the semicolon, and with the help of printf statement I am trying to print the area. Area is equal to percentile
0.2f. Return 0. Enter the radius. Three and pi r square. If you define area as pi r square, then 3.1415 into 3 into 3, and if you observe that, you will get an area like 28.27. So that means what you need to observe in this program is we are using a preprocessor directive, hash define, and one excuse me, symbol is being used like pi. And where that pi is there in your program, and in place of pi, the value 3.1415 will be replaced. So this is how the hash define macro will work in your program. So this is also called as macros. Macros ane antaramma. So now we will see the function like macros. And you can also define macros that work in a similar way, like a function call. Function call ela work chestundo ala work chestundi. This is a function like macros. This is also known as function like macros. And if you want to see this program, and instead of typing it, I will directly copy it. Where is the preprocessor? Prep2, yeah. Yes. So, say for example, this is a function like macros example. So here, every time the program encounters circle area and argument, it is replaced by 3.1415 into argument. So this is how, that means every time the function call is there means this is like macros will be expanded, right? Similar to function call. Say for example, if I run this program and if I pass 5, and if you see the output, it expands as a circle area of 5, right? That is 3.1415 into 5 into 5. And this is how the program works now. Okay. So if you observe the second line, and with the help of hash define, I am defined a pi value as 3.14, and in the program where pi is there, that will be replaced. And in the same program, I also used one more hash define a preprocessor directive to represent circle area of some argument, right? Circle area is nothing but a function. Circle area is nothing but a function. So which is an argument as there r, and that the replacement value is nothing but pi into r into r. So if you observe the program, we have declared two floating type variables, radius and area, and I am asking the user to enter the radius, and I have given it as 5, and I'm saving it in the radius variable with the help of scanf statement, and the area, and inside the area I'm storing with the help of a function call, that is circle area of radius. So this is macro like function call, not exactly function call but macro like function call, which we have used with the help of hash define symbol.
And whenever the program compiler, C compiler encounter circle area, it will be replaced with pi r square, that is 3.1415 into 5 into 5, right? So, and the help of printf statement, I am trying to print the area. And నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రింటర్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేశాను నేను. అదేంటంటే జస్ట్ కరెంట్ టైం తెలుసుకోవడానికి మనం ఒక మ్యాక్రోస్ యూజ్ చేసాము అక్కడ. సో దాన్ని ఏమంటామంటే మనము ప్రీడిఫైన్డ్ మ్యాక్రోస్ అని అంటాం. సో దట్ ప్రీడిఫైన్డ్ మ్యాక్రోస్ ఈస్ అండర్ స్కోర్ టైమ్ అండ్ అండర్ స్కోర్ gives you the present time. If you run the program now and ఏదో 6 ఇస్తున్నాను రేడియస్, నాకు ఏరియా వచ్చింది. ఏరియా తర్వాత నేను కరెంట్ టైం అని వచ్చింది. కరెంట్ టైం 10:19:30 seconds, రైట్? 10 minutes 10 hours 19 minutes and 30 seconds. సో దిస్ ఈజ్, నేను మళ్ళీ రన్ చేస్తే నాకు 48 seconds వచ్చింది, చూసినారా? సో దట్ మీన్స్ that a predefined macro time gives you the it is a string containing the current time, right? String containing the current time. మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ టైం దగ్గర డేట్ రాసి చూద్దాం వస్తుందా లేదా. అది కూడా ప్రీడిఫైన్డ్ మ్యాక్రోనే. చాలా మ్యాక్రోస్ ఉన్నాయి మనకి. క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో డేట్ అని టైప్ చేద్దాం. అమ్మా ఓన్లీ క్యాపిటల్స్ ఇవ్వాలా సార్? యా, కంపల్సరీ క్యాపిటల్స్ ఇవ్వాలమ్మా. పైన హ్యాష్ డిఫైన్ లో కూడా పిఐ ఇచ్చారు కదా సార్, పిఐ వాల్యూ అది కూడా ఓన్లీ అదే లేదు, అది నువ్వు ఏమన్నా ఇచ్చుకోవచ్చు. అక్కడ పై అని ఇస్తే ఇక్కడ పై అని క్యాపిటల్ లోనే, స్మాల్ లెటర్స్ లోనే. అది స్మాల్ అన్నా అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం ఒక్కసారి. జస్ట్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్. 5 అని ఇస్తున్నా, రైట్? సో మీరు ఇప్పుడు టైం ప్లేస్ లో డేట్ అని చూస్తే August 10, 2021 అని వచ్చింది కదమ్మా. సో డేట్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ టైం అయిపోయింది. మీ డౌట్ ఇక్కడ పై దగ్గర స్మాల్ ఇవ్వాలా క్యాపిటల్ ఇవ్వాలా అని కదా. ఏది ఇచ్చినా పర్వాలేదు అనుకుంటా. చూద్దాం ఒకసారి. ఇంకేమన్నా పైలు ఉన్నాయా? ఏం లేవు కదా. Is it clear to you, ma? Yes sir. Yeah. So whatever you write after hash defined, the same symbol should be used in the expansion also, right? And so that will be replaced with that value. So date, time, ఇంకేముంటాయమ్మా మీకు. లైన్ ఒకటి ఉంటుంది కానీ టీచర్ చూద్దాం. ఎర్రర్ వస్తుంది. ఆ లైన్ ఇక్కడ వర్క్ చేయదు, ఓన్లీ డేట్ అండ్ టైం వర్క్ చేస్తుంది ప్రోగ్రామ్. So this program demonstrates the function like macros, and preprocessor directive, which is used as a function call. Next, some predefined macros to get the current time and current date, right? The program will output the current time using time macro, and the program will output the current date using date macro. Okay. So this is how the preprocessor directive will work. So in your syllabus, C preprocessor is a separate chapter, but there is no seriousness about this chapter. Why? Because already in every program you will use the preprocessor directives, no? And after that we will see structures, which is very important in C program. Okay, so
structures program. Right. Okay, we'll see a program with some explanation. Right. So structures are nothing but they are user-defined data types in C. Structures are user-defined data types in C. And what a structure does, it creates a data type which is used to group items of different types into a single type. So what is an array? Anyone? Array ante entama? చెప్పండి. Collection of similar data types. Name. Very good. Collection of Data type. similar data types. If you see the structure, it is a collection of different data types. అంటే మనము అందులో మనం అరేలో చూసుకుంటే ఒక ఇంటిజర్ టైప్ ఆఫ్ అరే డిక్లేర్ చేస్తే ఆ అరే ఎలిమెంట్స్ కంపల్సరీ ఇంటిజర్ టైపే ఉండాలి. బట్ స్ట్రక్చర్లో అలా కాదమ్మా. స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే మీరు ఎటువంటి డేటా టైప్ అయినా మిక్స్ చేసి ఒక టైప్ కింద పెట్టుకోవచ్చు. రైట్. అప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే సి లాంగ్వేజ్లో స్ట్రక్చర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఫర్ ప్యాకింగ్ data of different types, for packing data of different types. For example, okay, employee అనేటోడు ఉంటాడు. ఒక ఎంప్లాయీకి సంబంధించింది ఏమేమి ఉంటాయి? ఎంప్లాయీ రిలేటెడ్ అసోసియేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంటుంది. రైట్. ఎంప్లాయీ నంబర్ అనుకుంటాం, ఎంప్లాయీ ఐడి. ఎంప్లాయీకి ఒక పేరు ఉంటుంది, ఎంప్లాయీ నేమ్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీకి శాలరీ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐడి ఏమో ఇంటీజర్ ఉంటుంది. ఓకే. నేమ్ ఏమో క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ ఉంటుంది. రైట్. మొత్తానికైతే క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అందులో. గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే స్ట్రింగ్. సో మీరు శాలరీ చూస్తే ఏదో 10,000 50 రూపీస్ 50 పైసే అని ఏదో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్స్ ఉంటాయి డెసిమల్ తో. రైట్. సో బేసిక్ అనేది ఒక రౌండ్ ఫిగర్ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఒక ఇంటీజర్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ if you observe carefully, arrays will not work because in this if you want to store the information of an employee, arrays won't work. Why? Because if you declare an array, it is used to only store similar data type. Okay, integer use okay, integer tone మనం employee data and store చేయగలుగుతామా? చేయలేము. So if you want to store information about an employee, his name, ID, Aadhaar number, something like that, and salary, and we can create different variables to store this information if you don't use structures. అంటే ఒక వేరియబుల్ నేమ్ అని యూజ్ చేస్తాం, వేరియబుల్ ఐడి నంబర్ అని, వేరియబుల్ శాలరీకి ఒక వేరియబుల్ యూజ్ చేయాలి. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 1 person means what will happen? You need to create different variables for each person. ఓకే. ప్రతి ఎంప్లాయీకి ఒక్కొక్క వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే ఎంప్లాయీ 1 అని, ఎంప్లాయీ ఐడి 1 అని, ఎంప్లాయీ శాలరీ 1 అని, ఎంప్లాయీ నేమ్ 2 అని, ఇవన్నీ ఇట్లా సపరేట్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. దీనికోసం అంటే బెటర్ అప్రోచ్ ఏంటంటే the better approach would be to have a collection of all this related information under the single name, employee structure, and use it for every person. జనరలైజ్ చేసి ఒక ఎంప్లాయీ అని క్రియేట్ చేసి ఎంప్లాయీ నువ్వు ప్రతి పర్సన్కి అంటే ఎంప్లాయీ 1, ఎంప్లాయీ 2 అని యూజ్ చేసుకుంటూ పోతే ప్రతి ఒక్కడికి ఒక్కొక్క సేమ్ మెంబర్ వేరియబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇది చాలా ఈజీ అన్నమాట స్ట్రక్చర్స్ అనేది. సో స్ట్రక్చర్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తామంటే మనం స్ట్రక్ట్ అనే కీవర్డ్ తోని క్రియేట్ చేస్తాం. స్ట్రక్ట్ నేను ఇక్కడ రాస్తానమ్మా. దిస్ ఇస్ నాట్ ద ప్రోగ్రామ్, జస్ట్ సింటాక్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్. స్ట్రక్ట్ కీవర్డ్ is used to declare structures, create structures. Struct, and next is structure name. Structure name. Structure name. Next, brackets open. Next, some data type, and members another, numbers another, members another.
డేటా టైప్ member1 స్ట్రక్చర్ లో ఉన్న member1 సెమీకోలన్ పెట్టు. నువ్వు ఎన్ని అంటే అన్ని క్లియర్ చేసుకో. ఒక స్ట్రక్చర్ నేమ్ కి ఎన్ని రిలేటెడ్ అసోసియేట్ అయి ఉంటాయో అన్ని రాసుకో. డేటా టైప్, దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్. In the examination this is very important, whether you know structures or not అనేది ఇది చూసి చెప్పొచ్చు అన్నమాట. సో డేటా టైప్ member2, next data type member3, something like that, right? And so on. అండ్ మర్చిపోవద్దు లాస్ట్కి సెమీకోలన్ పెట్టాలి. ఇక్కడ లాస్ట్కి సెమీకోలన్ పెట్టాలి. దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనం ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం ప్రోగ్రామ్స్లో అంటే, this is a generalized structure syntax what I have written just now. Now what I am writing is example of a structure. struct, struct keyword is used. Okay, person, structure name is person in this case, and brackets open, and char ఏముంటుంది, నేమ్ ఉంటుంది. సో నేమ్లో ఏముంటుంది, char నేమ్ 30 అనుకో, 30 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఒక పేర్లో, అంటే 30 ఉంటాయి. సో ఒక స్ట్రింగ్ డిఫైన్ చేశాను, క్యారెక్టర్ అరే. నెక్స్ట్ ఇంట్ పర్సన్కి ఏముంటుంది, ఆధార్ నంబర్. నెక్స్ట్ ఏముంటుంది, salary associate చేయొచ్చు మనం, వాడు ఎంప్లాయీ అయితే salary. So this is how the structure is defined, right? So this is the derived data type. So the struct person is derived data type. And now you want to create some structure variables, right? So normally when a structure type is declared means no memory is allocated internally by the C compiler. మనం struct అని రాయంగానే దానికి ఏం మెమరీ అలొకేట్ కాదు. దానికి మెమరీ అలొకేట్ అవ్వాలి అంటే we need to create some variables for that. మీరు int ఏ అన్నప్పుడు మీకు ఇంటిజర్ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది, అంతేగాని అది బేసిక్ డేటా టైప్ కాబట్టి, ఇది డిరైవ్డ్ డేటా టైప్ కాబట్టి once you create variable then only some memory will be allocated for the program by the compiler. Okay, ఎలా చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఏదో ఇంట్ మెయిన్ అని రాస్తాం కదమ్మా. ఇంట్ మెయిన్ అని రాసి, this is not the actual program, this is just to make it people very clear about how structure should be used, right? ఇప్పుడు మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లో మనము స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చేస్తాం. స్ట్రక్ట్ పర్సన్ అంటే పర్సన్, స్ట్రక్చర్ పర్సన్, వేరియబుల్స్ person1 అని, person2 అని, ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, కామా ఒక అరే కూడా డిక్లేర్ చేస్తున్నాం, P20. semicolon. So this is how the structure variables are created. Okay, సో ఇది ఒకటే ఉందా, ఇంకేమన్నా ఉందా సార్ అంటే ఇంకొక లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఏంటంటే అది ఇండెంటేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వైల్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో ఈ డిక్లరేషన్ దగ్గరే మీరు ఇంకొక పని కూడా చేసుకోవచ్చు. ఏంటంటే అది ఇక్కడే బిఫోర్ సెమీకోలన్ మీరు యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ క్రియేట్ ఎ స్ట్రక్చర్
you can create variable as well, like person1 ani, comma, person2 ani, and ఇంకొక arrays, structure arrays like 20. The limit is 20. Something like. So this is the two ways of creating structure variables. First, immediately after the structure definition, declaration, you can write after the parenthesis కాదు, flower braces, flower bracket, like person1, person2, p of 20. And లేదు అంటే the alternate way of creating structure variable is in the main function, as similar to variable declaration. Variables ఎలా డిక్లేర్ చేస్తారో మీరు అట్లాగే struct person1, struct person అంటే పర్సన్ స్ట్రక్చర్ యొక్క ఒక person1 వేరియబుల్, person2 వేరియబుల్, p of array 20 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయమని చెప్పడం అన్నమాట. In both cases, two variables, person1, person2, and an array variable p having 20 elements of type struct person are created. Is it clear, ma? అర్థమవుతుందా? Yeah, ఇప్పుడు so far what I have explained is how to declare a structure in C language with the help of struct keyword, and the syntax is struct structure name and data type member1, data type member2, data type member3, and so on, right? సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీరు స్ట్రక్ట్ పర్సన్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను, పర్సన్ ఎంప్లాయో స్టూడెంటో ఎవరో ఒకరు జనరలైజ్ చేయాలి మనం అక్కడ. సో జనరలైజ్ చేసేటప్పుడు స్ట్రక్ట్ పర్సన్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు అనమాట, స్ట్రక్చర్ ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు రియల్ సి ప్రోగ్రామ్ లో ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది, వారికి ఏమేమి ఉంటాయో ఆ డేటా టైప్స్, అప్పుడు రకరకాల డేటా టైప్స్ రాశాను ఇక్కడ నేను, క్యారో ఇంటూ ఫ్లోట్ అని. ఎందుకంటే ఒక పర్సన్ కి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటేమో స్ట్రింగ్ ఉంటుంది, ఒకటేమో ఇంటీజర్ ఉంటుంది, ఒక శాలరీ ఏమో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డెసిమల్ వాల్యూస్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అసోసియేట్ అయ్యి ఉంటుంది కదా. సో అది మనం వాళ్ళ వేరియబుల్స్, స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకు రెండు రకాల స్టైల్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ స్టైల్ ఏంటంటే immediately after the struct definition డైరెక్ట్లీ person1, person2 అని పెడుతున్నాను. బట్ ఇన్ బోత్ కేసెస్ మెయిన్ లో కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాను సిమిలర్ టు వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. ఇన్ బోత్ కేసెస్ టూ వేరియబుల్స్, person1, person2, ఇంకొక అరే p అనే అరే 20 ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ టైప్ struct person are created, right? So next topic is how members of a structure are accessed, right? There are two types of operators used for accessing members of a structure. ఇప్పుడు ఈ మెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ఆ మెంబర్స్ లో ఎట్లా యాక్సెస్ చేయాలంటే రెండు రకాల స్టైల్స్ ఉన్నాయి మనకి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ద సాలరీ ఆఫ్ person2, మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ద సాలరీ ఆఫ్ person2 మీన్స్ person2 యొక్క సాలరీని యాక్సెస్ చేయాలని నా ప్రోగ్రామ్ లో. సో person2 డాట్ ఆపరేటర్ ఇస్ యూస్డ్ టు యాక్సెస్. సో దిస్ ఇస్ హౌ the style of accessing the salary of person2, right? person2 is ever the, excuse me ma, right? Yeah, if you want to access the salary of person2, here is how you could do it, right? Now you will see a program to add two distances like feet and inches. Program, I have already typed it. ఇదేం చేయండి బోర్డు. This is our program to demonstrate structures.
You can observe like కనిపిస్తుందా మన స్క్రీన్ మీకు? కనిపిస్తుంది సార్. ఇప్పుడు ఈ మెసేజ్ కూడా కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే ఓకే కనిపిస్తుంది సార్. రైట్ రైట్. ఏదో సమత డిగ్రీ కాలేజ్ అంట. సమత. Yeah, right. So this is a program to demonstrate structures. As I told you that as soon as the preprocessor directive hash include and after adding the header file stdio.h, struct keyword is used to define a structure. The structure name is distance and the structure name is distance. Next after that data type, integer data type, members రాస్తున్నాను నేను. డిస్టెన్స్ కి సంబంధించిన మెంబర్స్ ఏంటి అంటే డిస్టెన్స్ తో అసోసియేట్ అయిన ఏమేమి ఉంటాయి అంటే డిస్టెన్స్ కెన్ బి మెజర్డ్ ఇన్ ఫీట్, డిస్టెన్స్ కెన్ బి మెజర్డ్ ఇన్ ఇంచెస్. సో ఐ వాంట్ టు యాడ్ దీస్ టూ డిస్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ మెజరబుల్ ఇన్ ఫీట్స్ అండ్ ఇంచెస్. సో ఏదో రెండు మెంబర్స్ రాశాను స్ట్రక్చర్ లో, మెంబర్ వేరియబుల్స్ లైక్ ఫీట్స్ ఇంచెస్ డిక్లేర్ చేశాను. దాని తర్వాత ఆ వేరియబుల్స్ డిక్లరేషన్ నేను ఈ స్టైల్లో వాడుతున్నాను. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద స్ట్రక్చర్ డెఫినేషన్ dist1 dist2 కామా సమ్ అనే వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేశాను. స్ట్రక్చర్ టైప్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఇంట్ మెయిన్ లో printf లో ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ అన్నాను. ఏదో ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ అని అవుట్పుట్ వస్తుంది. అవుట్పుట్ లో ఫీట్లు ఎంటర్ చేయమన్నాను. ఫీట్లు ఎంటర్ చేసినాక నేను ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తున్నాను, ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ హౌ టు యాక్సెస్ మెంబర్ వేరియబుల్ ఫీట్ ఆఫ్ dist1 అంటే dist1 డాట్ ఫీట్ తోనే యాక్సెస్ చేయాలి దాన్ని మనం. సో అది అందులో స్టోర్ చేయడానికి నేను యాంపర్సెంట్ అనే సింబల్ వాడాను, మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే అది. So as soon as I run the program, first distance, enter feet. So something like 5 feet అనుకోండి. Next after pressing enter, inches అన్నాడు, ఏదో 11 inches అని రాస్తున్నాను. తర్వాత సెకండ్ డిస్టెన్స్ ఎంటర్ చేయమంటాడు ప్రింటర్ స్టేట్మెంట్ తో, ఏదో 6 feet అన్నాను. దాని తర్వాత ఇంచెస్ లో 1 inch అన్నాను. టోటల్ ఎంత అమ్మా ఇప్పుడు? టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత చెప్పండి? ఎంటర్ కొట్టలేదు ఇంకా నేను. 5 plus 6 ఎంత? 11. 11 plus if you need to add inches as well. So 11 inches distance 1 లో, distance 2 లో 1 inch. So 11 plus 1 12. 12 inches అంటే ఒక ఫీట్. సో 5 5 10 11 12 రావాలి. సో సమ్ ఆఫ్ డిస్టెన్సెస్ ఇస్ 12 feet, right? 12 feet and 0 inches. So if you observe the program, printf first distance, next line is enter feet, and after entering the feet by the user, that is stored in dist1 dot feet of dist1, right? Distance structure. Next inches enter చేయమన్నాను. సేవ్ ఇంచ్ లో స్టోర్ అయింది. ఇంచ్ అనే డేటా టైప్ లో వేరియబుల్ లో ఇంచ్ అనే డిస్టెన్స్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ ఆఫ్ dist2 అందులో స్టోర్ అయింది. సేమ్ తర్వాత ఎంటర్ ఫీట్ అన్నాను, సెకండ్ డిస్టెన్స్ అన్నాక ఫీట్ అన్నాను, మళ్ళీ అదే స్టోర్ చేశాను. ఇక్కడ సమ్ డాట్ ఫీట్ అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది ఆ సమ్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాను నేను. ఆ సమ్ డాట్ ఫీట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ ద వేరియబుల్ of distance structure, right? So sum dot feet is equal to dist1 dot feet plus dist2 dot feet. First I am adding the feet, then I am adding the inches, and with the help of while loop, sum dot inch is greater than or equal to 12. So 12 తర్వాత నీకు ఇంచెస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. 12 తర్వాత ఇంచెస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి 12 inches make 1 feet కాబట్టి sum dot inch greater than 12. You increase the feet plus sum dot feet. Otherwise you do sum dot inch is equal sum dot inch minus 12. Right? Why? Because ఇప్పుడు 30 ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నేను 11 వచ్చింది కాబట్టి 11 plus 1 కాబట్టి నడిచింది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 feet ఇక్కడ ఏదో 6 inches అని ఇచ్చాను.
తర్వాత సెకండ్ దాంట్లో 4 feet, దాని తర్వాత ఇంచెస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏదో 9 అని ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ యాడ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే 9 + 6 ఎంత 15. 15 అంటే ఈ 15 ఇంచెస్ అని రాదు. 15 inches లో నీకు 12 inches అంటే ఒక ఫీట్, 12 inches అంటే ఒక ఫీట్. సో ఫీట్ లో ఒకటి పెరిగి ఇది 3 ఉంటుంది అనమాట. రిమైనింగ్ ఇస్ 3, రైట్? దట్ మీన్స్ 3 + 4 ఫస్ట్ ఫీట్ యాడ్ చేస్తుంది అది ప్రోగ్రాము. 3 + 4 7. సో 7 inches, సారీ 7 feet. సో 7 feet మళ్ళీ ఇంచెస్ యాడ్ చేస్తే 6 + 9 15 వస్తుంది. ఈ 15 లోకి వెళ్ళి నీకు 12 కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అందులోకి వెళ్ళి ఒక ఫీట్ కి ఒకటి యాడ్ చేయాలి. సో ఎంత ఎక్కువ ఉంది అనేది మనకు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వస్తుంది. అది మనం వైల్ లూప్ లో చేసాం కదా. సో 7 కి ఒకటి కలిపి 8 inches 3 వచ్చినాయి అనమాట. సో 8 feet 3 inches. So this is how the structure demonstration goes, ma. Right. So now you know how to access members of a structure, how to create variables of a structure, and how to define a structure. You know all these statements. Next we will use the keyword type def. టైప్ డెఫ్ తోని మనం ఒక కీవర్డ్ ఉంటుందమ్మా. అది ఏంటంటే అలియాస్ నేమ్ డేటా టైప్స్ కోసం అన్నమాట. టు క్రియేట్ అన్ అలియాస్ నేమ్, డేటా టైప్స్ కి అలియాస్ నేమ్ అంటే మనము జనరల్ గా అది స్ట్రక్చర్స్ కే యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఈ డిక్లేరింగ్ వేరియబుల్స్ ని సింప్లిఫై చేయడానికి మనం టైప్ డెఫ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇంతకుముందు ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఎలా చేస్తాము దానికి ఇంకొకటి ఏంటంటే అది డబ్ల్యూ అంటే రైట్. సో మనకి టైప్ డెఫ్ అనేది ఎట్లా యూజ్ చేస్తామంటే టైప్ డెఫ్ స్ట్రక్ట్ డిస్టెన్స్, ఇంతకుముందు ప్రోగ్రాంలో అదే వాడతాం మనం. టైప్ డెఫ్ స్ట్రక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంటర్ int feet into feet. Next float inch సో ఇక్కడ పెట్టి ఇంతకుముందు ప్రోగ్రామ్ లో 3 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేశాను కదా, అదొక స్టైల్ ఆఫ్ డిక్లేరింగ్ అన్నాను కదా. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే డిస్టెన్సెస్ అని పెడుతున్నాను. టైప్ డెఫ్ అని వాడాను కాబట్టి అది ఒక అలియాస్ నేమ్ లాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. డిస్టెన్సెస్ సెమీకోలన్ పెట్టాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇంటూ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే జనరల్ గా నేను డిస్టెన్సెస్ అని వాడాను కదా, డిక్లరేషన్ ఇక్కడ చేస్తున్నాను నేను. ఏంటంటే ఎలా అంటే డిస్టెన్సెస్ d1, d2, distances d1, d2. So this is almost equivalent to structure distance into feet float inch. ఇంతకుముందు ప్రోగ్రామ్ లో రాసినట్టు డైరెక్ట్ గా నేను అక్కడ డిస్టెన్స్ d1, d2 అని రాసే బదులు ఇక్కడ సపరేట్ గా దాని టైప్ డెఫ్ అని వాడాను కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ దట్ హ్యాస్ టు బి యూజ్డ్, రైట్? dist1 dist2 అని కూడా రాసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదన్నమాట. ఓకే, సో if you want to write the explanation for this program, like keyword type def
is used to create an alias name for data types. Alias name for data types. And it is used with structures to simplify the syntax of declaring variables. అది కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఇన్వాల్వ్ అయింది, ఇంతకుముందు కాంప్లెక్సిటీ ఉందని చెప్పేసి దాన్ని సింప్లిఫై చేయడానికి మనం ఇలా యూజ్ చేసామన్నమాట. రైట్. సో నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ you can create structures within a structure. వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ చూడాలనుకుంటాము. You can see here struct అయిపోయింది, struct 2. So this is how to access members of a structure if you run the program x20y1, and here the spacing is more, don't worry, and the structure name is point here, and the variables are declared as int x comma y, only of one data type, and that is integer data type. Next, here I am using struct point of p1, that means p1 అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది, అండ్ దానికి నేను అసైన్ కూడా చేశాను. మీకు ఇంతకుముందు ప్రోగ్రాంలో లేని ఇందులో ఏముంది అంటే, here I am declaring the structure variables, right, and I am assigning the values as well, like 0 and 1. 0 and 1 initializing, right, initializing it is 0 and 1, and how to access members of point p1. p1 dot x అని అంటే మనకు 20 అసైన్ అయిపోయింది అందులో, రైట్, 20 అసైన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ printf తో నేను చేస్తే మనం if you run the program and x is equal to 20 వచ్చింది, y is equal to 1 వచ్చింది. x is equal to 20 ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ నేను అసైన్ చేశాను. y ఎందుకు 1 వచ్చిందంటే y ఇక్కడ ఏం అసైన్ చేయలేదు కాబట్టి ముందు ఏముంటే అదే y 1 వచ్చింది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ద initializing of structured members, and this is the only way of initializing the structure members, valid initialization, right? So member x gets value 0 and y gets value 1, right, and the order of declaration is followed. సో ముందు నువ్వు ఏది డిక్లేర్ చేసావు, ఎక్స్ డిక్లేర్ చేసావు, సో దానికి 0 అసైన్ అయింది. నా తర్వాత y డిక్లేర్ చేసావు స్ట్రక్చర్లో, దానికి 1 అసైన్ అయింది. కాకపోతే నేను ఇక్కడ మెంబర్స్ p1 డాట్ ఎక్స్ 20 అని అసైన్ చేశాను కాబట్టి 20 వచ్చింది. వైకి ఏం చేయలేదు కాబట్టి y వాల్యూ అట్లాగే 1 అనే ఉంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ ఆల్మా? Is it clear? Yes, sir. Yeah, memory is allocated only when variables are created, right? Memory అనేది ఎప్పుడు allocate అవుతుంది, వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే అవుతుంది. నేను స్ట్రక్ట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయగానే అది క్రియేట్ అవ్వదు అనమాట. ఓకేనా? సో ఎప్పుడు నేను స్ట్రక్ట్ పాయింట్ p1 అన్నానో అప్పుడు p1 అనేదేమో దాని ఎగ్జాంపుల్ అనమాట, పాయింట్ అనేదేమో స్ట్రక్చర్ నేమ్, రైట్? సో ఆ p1 లో నేను ఇంటీజర్ వాడుకో, నువ్వు ఇంకా క్యారెక్టర్ వాడుకో, స్ట్రింగ్ వాడుకో, ఏమన్నా వాడుకో. ఇక్కడ అఫ్ కోర్స్ నేను ఒక సింటే వాడాను. సో ఇది మనకి ఏంటంటే ఇనిషియలైజేషన్ కోసం యూజ్ చేశాను ఈ ప్రోగ్రామ్ జనరల్లీ. ఓకే, సో ఇంకా ఏమున్నాయా చెప్పాల్సింది? Designated initialization, and then struct 3. Yeah, this is how the designated initialization example antadine. That means initialization, the structure allows members to be initialized in any order. If you run the program, x is equal to y0 z1 x20 వచ్చింది.
మీరు ఎవరు చేస్తే ఇక్కడ నేను ఇనిషియలైజేషన్ అప్పుడేమో ఇంటూ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ అన్నాను. కానీ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఏం చేశానంటే ఇనిషియలైజేషన్ చేసేటప్పుడు స్ట్రక్ట్ పాయింట్ 1 అని పాయింట్ వై తోని ఫస్ట్ వైని ఇనిషియలైజ్ చేశాను, తర్వాత జెడ్ అని చేశాను, తర్వాత ఎక్స్ అని చేశాను. Right? So this is designated initialization. So this designated initialization allows structure members to be initialized in any order, not only the order of its creation, right? Actual order of its creation అంటే నేను ఎట్లయినా చేసుకోవచ్చు. నేను డైరెక్ట్ గా ఎందుకు ఇట్లా చేసినాను ఇప్పుడు అంటే డాట్ వై అంటే వైలోకే పోతుంది, అది వై వేరియబుల్లోకే పోతుంది. డాట్ జెడ్ అంటే డాట్ జెడ్ లో జెడ్ వేరియబుల్లోకి వెళ్తుంది, రైట్? డాట్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ వేరియబుల్ వెళ్తుంది. అండ్ పాయింట్ P2 కి నేను డాట్ ఎక్స్ అన్నాను, ఓన్లీ డాట్ ఎక్స్ స్టార్టింగ్ అన్నాను, 20 ఇచ్చాను అనమాట. సో మీరు ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఓన్లీ ఫస్ట్ ప్రింట్ఎఫ్ లోది 201 వచ్చింది. నువ్వు 012 అన్నా కానీ 201 వచ్చింది. ఎందుకు అంటే నేను ఇక్కడ P1.x, P1.y, P1.z అన్నాను లాస్ట్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్, లాస్ట్ బట్ వన్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ లో. అండ్ లాస్ట్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ లో P2.x అన్నాను కాబట్టి 20 అనేది వచ్చింది నాకు. సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఇది C లో ఉంటుంది, C++ లో ఈ ఫీచర్ వర్క్ అవ్వదమ్మా. మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఏంటంటే ఈ డిజిగ్నేటెడ్ ఇనిషియలైజేషన్ అనేది ఈజ్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఇన్ C బట్ నాట్ ఇన్ C++, బట్ నాట్ ఇన్ C++. Have you understood, ma? What is designated initialization in structures in C language? Designated initialization allows structure members to be initialized in any order, not only in the order of its creation, but in any order. It is possible only in C language, but not in C++ language. Next, arrays చూద్దామా. arrays of what is an array of structures? You can create array of structures similarly. ఎట్లా అంటే struct point arr array name of 10. ఇప్పుడు array members ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలో నేను ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ కామెంట్ పెట్టి రాసండి. array of 0.x 20, array of 0.y 20. If you run the program, the output will be 10, 20. Array 0 of x. And ఏంటంటే in this program it is a demonstration how structure arrays, array of structures అంటారు. స్ట్రక్చర్స్ బట్ అరే లాగా యూజ్ చేశాను. ఫస్ట్ create an array, how to create an array of structures means struct keyword is used. Next point structure name. Next arr వాడాలన్నా అరే అంటే arr కాదు, ఏదో అరే నేమ్ వాడాలి అంతే, రైట్? arr which is array name. Next array size is 10. So to access the array members, array name dot x has been initialized to 10 and array name dot y has been initialized to 20. First రెండు array ఏంటంటే 0th elements అన్ని 10 and 20. Okay, and I am trying to print it with the help of printf statement. So this is how the structures are used. So in the next class we will discuss about the pointers. Most probably the tomorrow's class will be pointers class, and after pointers there are files. So with this the syllabus is over, and if any doubts in the 12 chapters in your syllabus, you can contact me personally, and the material I will give you in the end of our PDF or PPTs after the schedule of all the classes. Right? 10 classes అయిపోయిన తర్వాత నేను షెడ్యూల్ చేసి పంపిస్తాను మీకు, నో ఇట్ వరీ. ఓకే సార్, మోడల్ పేపర్ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి షో చేస్తారా సార్ రేపన్నా? అర్థం కాలేదమ్మా. మోడల్ పేపర్సా అంటే ఇప్పుడు ఇది కరోనా ప్యాటర్న్ కదమ్మా, ఇంతవరకు మీకు ఈ ప్యాటర్న్ లో SDLCE లో ఎగ్జామ్స్ అవ్వలేదు. రెగ్యులర్ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ అయినాయి, కానీ కరోనా ప్యాటర్న్ అంటే ఇంతకుముందు మీరు 5 యూనిట్ల, ఇప్పుడు 5 యూనిట్స్ ఉంటాయి, 5 యూనిట్లు చదవాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇది కరోనా తర్వాత అయిన ఎగ్జామినేషన్స్ అన్ని ఏంటంటే ఇంటర్నల్ చాయిస్. ఓన్లీ ఇఫ్ యూ లెర్న్ 2 యూనిట్స్ కంప్లీట్లీ
యూ కెన్ ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. అట్లా ఉంది మరి. ఆ పేపర్ అయితే ఇంకా రాలేదు. రెగ్యులర్ వాళ్ళ దగ్గర నేను ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా? మామూలుగా అంటే మీకు ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది, మీకు మన SDLC వాళ్ళు ఇచ్చిన మెటీరియల్లో చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఒక 10 ఏమో ఉండేది. 5 లైన్స్ రాయడము, అంటే 5 into 4 20 మార్క్స్ ఒక సెక్షన్. 2 సెక్షన్లు ఉండేటి అమ్మ. ఆ 2 సెక్షన్లో యూ నీడ్ టు అటెంప్ట్ ఆల్ ద యూనిట్స్ క్వశ్చన్స్. అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ లో 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి ఒకటి రాయమనేది. టోటల్ గా 6 క్వశ్చన్స్ ఉండేది మీకు ఇంతకుముందు. మీకు ఫోటో పెడతాను, ఆగండి. అది పాత ప్యాటర్న్. మరి ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జామినేషన్ అయ్యేటప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు ఏ ప్యాటర్న్ లో అడుగుతారు అనేది. ఒక్క నిమిషం. మీకు ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ఇయర్ రాశారు కదా, మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అవ్వలేదు కదా సార్ మాకు. ఓహో, మీకు అసలు ఏం ఐడియా లేదా? ఓ, దిస్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ యాక్చువల్లీ. షేర్ అయితేనే ఉందా అమ్మ మీకు ఇప్పుడు? అవుతుంది సార్. అవుతుంది సార్. క్వశ్చన్ అయితే డైరెక్ట్ చూపిస్తాను. తీసేసినేమో. కనిపిస్తుందమ్మా? ఈ ఫస్ట్ సెక్షన్ ఉంది కదా, అందులో మీరు 5 క్వశ్చన్ ఓన్లీ ఇంటర్నల్ చాయిస్ మీకు అక్కడ మాత్రమే ఉండేది. అంటే ఇప్పుడు A to H ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎన్ని 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 కదా. ఈ 9 క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళి మీరు 5 ఆన్సర్ చేయాలి. సో ఆ 5 క్వశ్చన్స్ మాత్రం మీరు అన్ని యూనిట్స్ 5 యూనిట్స్ లోకి వెళ్ళి వచ్చేటి అనమాట. ఇక మిగతా సెక్షన్ బిలో you need to attempt all questions. That means you need to study compulsorily all the units of the subject. కానీ బట్ ఇప్పుడు మీరు కరోనా ప్యాటర్న్ వస్తే మాత్రం మీకు ఇట్లాంటిది ఉంటుంది. కొత్త పేపర్ ఉంటుంది. అది నేను ఒక మోడల్ పేపర్ పంపిస్తాను. ఓకే, ఓకే సార్. యా, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. మా చెప్పండి అమ్మా. Sir, you asked about study materials, no, sir, in starting of class. Yeah. Are they providing present now in college, sir? Study material means only the book which have been given by you, which have been given for you in the very starting days. That is the only material that will be supplied to you people. That is textbook, no, sir. That is not textbook. Textbook means that is the material given printed by SDLCE. So then మీ మెటీరియల్ అనే అంటాము. టెక్స్ట్ బుక్ అంటే in which color the text book is there? Pink color, right? Yes, sir. That is the material, ma. That is not textbook. Okay, sir. When they will give material, sir? What, ma? When they will provide material, sir? What do you mean by material actually? You need question and answer like that? Yes, sir. That will not be provided by SDLCE. That has to be prepared by some of you. In meeting, the director sir said that they will provide a study material also. That's why I'm asking, sir. Study material means I will ask him otherwise. So I think study material means only the book provided by the SDLCE after paying the fees. That is pink color book only. No, sir. I asked that also, sir. Director sir said అది కాకుండా ఇంకొకటి ఇస్తారని చెప్పింది సార్. అని చెప్పారు. అట్లా ఎప్పుడు చెప్పారు? when he said like that? మొన్న మీటింగ్ సార్. అవునా? సో ఓకే, I'll get confirmation from director today. Okay. సెకండ్ డే సార్ వచ్చి మాట్లాడారు మాతోని. ఓకే. క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినాక సెకండ్ డే. అంటే ఆన్లైన్ లో లేనమ్మా? ఇట్లా లాస్ట్ 5 o'clock లాస్ట్ క్లాస్ లో మాట్లాడారు సార్. ఓకే. అడిగినప్పుడు చెప్పారు. I'll get a confirmation from him today that ఓకే. సరే అమ్మా, నేను ఇవాళ నేను కనుక్కుంటానమ్మా డైరెక్ట్ గా. ఓకేనా?